Before I answer any question, I would like to sum up otherwise you forget. All right? I did not hear, there was a delay. Could you repeat, please? On stream. Мало Бхакти Прабху, говорите. Харе Кришна, дорогие преданные, продолжаем семинар. Его милости Притху Прабху. Если ты лидер, то почему боишься предаться Кришне? Хотите, Варна Прабху, переводите? Можно. So, Prithku Prabhu, what did you say before? Can we start? And your phone is off. Sound. Небольшие технические неисправности. Сейчас мы все восстановим. Кришна все восстановит. Давайте помолимся. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Yes. Can you hear me? Yes. Can you see me and can you hear me? You have to answer my question. Can you hear me and can you see me? Now I can see you nicely and hear you nicely, but there could be delay. As it is delay, because you see, the problem is my computer doesn't work. I have to go over the phone, and that has some difficulties. So anyway, shall I start? Yes, please. Yes. Hare Krishna. Okay, Namah Vishvaraya Krishna Vistagutali Shrimad Bhaktivedanta Swami Niti Namni. Namaste Sarasvati Divi Guravani Pacharini Nivise Sasunyavadi Pasatya Satarini. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So initially we were talking about this subject, that the nature, I tried to describe as long as it's not situated in transcendence, we must be fearful. And I gave the example of a baby. If you take the baby is with the mother, the baby has no anxiety. You take that same baby away from the mother, the baby will be full of anxiety. And to repair the situation there's only one way, one path, and you put the baby back into the vicinity of the mother. You understand? Yes. Вначале мы приводили пример, что человек может быть бесстрашным только в том случае, если он утвердился в сознании Кришны. В противном случае он утвержден или находится под влиянием материального настроения, энергии, и из-за этого, конечно же, он будет страдать, иметь беспокойство и страх. И также мы приводили пример маленького ребенка и мамы, что единственное лекарство от страха, если ребенка отлучили от матери, будет как раз вернуть его к маме. Также, когда мы возвращаемся к Кришне, мы от страха освобождаемся. That's why it is so difficult to chant attentively, because
our heart is not with Krishna, our heart is in the material world. И почему нам так трудно воспевать внимательно? Потому что наше сердце находится не с Кришной, оно находится в материальном мире. So we may be chanting mechanically, Krishna will not be very attentive to us because our heart is far away from him, our heart is in the material world. И когда мы воспеваем не очень внимательно, Кришна может быть к нам тоже не очень внимателен. Почему? Потому что наше сердце находится в материальном мире, а не с ним. So we have to chant with all our heart, and that's not possible as long as we are captured by the material energy. И мы должны воспевать со всем своим сердцем, а это невозможно, если нас поймала материальная энергия. Because we misidentify ourselves as a material body. Потому что мы неправильно отождествляем себя с материальным телом. And that is due to absorption in the external illusory energy of the Lord. Это связано с тем, что мы поглощены внешней иллюзорной энергией Господа. So material consciousness is very soul. Could you repeat, please? It causes confusion and it causes. The link is weak. Soul in the material world is confused and is bewildered. Душа в материальном мире сбита с толку. And all efforts to get out of this fearful condition or out of the bewildered condition in the material world will be completely futile. It will not be effective unless we actually turn to Krishna with a bona fide process as designed by the acharyas. И все наши попытки избавиться от страха в материальном мире в этом обусловленном состоянии могут быть бесполезны до тех пор, пока мы не предадимся Кришне, следуя процессу, данному нам ачарьями. And to come to that position, it takes time. It cannot happen from one day to another. It is a gradual process of Krishna consciousness. Prabhupada makes this point. It's a gradual process, not from one day to another. All of a sudden, work like that. Gradually, we are developing faith of Krishna. И для того, чтобы этому процессу следовать, постепенно, как дали нам его ачарья, мы следуем по нему, и Шрила Прабхупада объясняет, что это не происходит с воскресенья на понедельник за один день. Это занимает какое-то время, что шаг за шагом мы очищаемся от своего материального обусловленного сознания. In fact, Srila Rupa Goswami gives us 9 steps, like a ladder that has 9 steps. 9 steps to go from the initial little faith in Krishna all the way to pure love of Krishna. It's 9 steps. And these 9 steps you cannot go in one day. Even the platform of Anatta takes time to complete. И Шрила Рупа Госвами фактически дает нам лестницу из 9 ступеней, 9 шагов, которые за один день невозможно преодолеть. На самом деле процесс, стадия просто анартха ниврити уже занимает какое-то время. That even a little progress on this path will free a man from the greatest type of fear. И Кришна говорит, что даже небольшое продвижение по этому пути освободит нас от величайших опасностей и страха. And he comes to the point of fearlessness, abhayam. И когда человек утверждается в сознании Кришны, он доходит до состояния, которое характеризуется отсутствием страха, абхаям. We have to come back to abhayam. И чтобы избавиться от страха, нужно полностью повернуться к Кришне. Your link is weak. You appear and disappear in sound.
there's this verse, this prayer, Abhayam Avayam Atmani Bhuishtam Kshram. The my dear Lord Nrsingadev, please from Есть эта замечательная молитва, в которой мы обращаемся к Нарисимхадеву. Абхаям, Абхаям, Атмани Буиштаум Кшру. Я прошу по Твоей милости, изнуренной борьбой за материальное существование, чтобы мы обрели бесстрашие. Изгони оттуда невежество из моего сердца. Randaya Randaya Tamo, free me from darkness. We pray to Lord Nrsingadev. Ранда тамо, освободи меня от невежества. Abhayam Abhayam Atmi Mandi. So we're praying for Lord Nrsingadev to free us from these things. Just like another nice prayer is a prayer to Lord Balaram, where we say that Kamat Sadara Kshatu Dinukari, there's lust in my heart. Kamat Sadara Kshatu Dinukari, Krodha, there's anger in my heart. Then there's lova in my heart. Lova means lust for. Gear means gear. What is the gear? Loba, gear. What is the word for gear in English? Desire, basically speaking. And so free me from lust, anger, and gear. Lust, anger, and greed. Greed. We become free from lust, anger, and greed by the mercy of Lord Nrsingadev. И есть также замечательная молитва, когда мы обращаемся к Господу Балараму и просим: освободи меня от камы, вожделения, от кротхи, от гнева, который в сердце моем находится, от лобхи, от жадности или алчности, и от мохи или иллюзии. That's why we chant all these prayers, to be helped, we appeal to God's mercy to free us from lust, anger, greed, madness, illusion, and all these things. И поэтому есть молитвы, когда мы просим Господа освободить нас от гнева, иллюзий, жадности и вожделений, всех этих вещей. This way we come gradually, by the process of devotional service, to the platform of pure love of И Krishna. таким образом постепенно мы можем достичь платформы чистой любви к Кришне. So I'm trying to say to you that to come to that platform needs A, it needs time, and B, it means endeavor, these two things. And third, it needs also patience. И что я хочу этим всем сказать для вас, что нужно для того, чтобы этого достичь, нужно время, нужны усилия и нужно терпение. Nobody can become a leader free of fear unless he has a rich spiritual life in front of him. И никто не сможет стать настоящим лидером, который свободен от страха, до тех пор, пока у него не будет богатая духовная жизнь. There was one famous poet in England, Oscar Wilde. В Англии был известный поэт, его звали Оскар Уайлд. And he said, every saint has a history. И он сказал, у каждого святого есть прошлое. And he said, every sinner, he has a future. И у каждого грешника есть будущее. What does it mean every saint has a history? That means, it means large amount of pious activity, large amount of glorification of God, large amount. And one life is not even long enough in generally to accomplish that large amount of piety. Это значит, что буквально у человека есть огромный запас благочестия, который наверняка не состоялся за одну жизнь. Много жизней он накапливал это благочестие. But we should never be discouraged, because Krishna can do anything for us. Но мы не должны расстраиваться, потому что Кришна для нас все может сделать. Even right now, it is by Krishna's mercy that I can speak, it is by Krishna's mercy that I can see, it is by Krishna's mercy I can breathe, mercy, even that I can sleep, all of Krishna's mercy.
Даже сейчас, только по милости Кришны возможно, что я могу слышать, могу говорить, могу видеть, могу спать, могу общаться. It helps us smelling and tasting. Even that is only possible by the. Из того, что я услышал, можно сказать, что даже возможности испытывать вкусы – это милость Кришны. So in the same way, to go back to Krishna, to achieve Krishna, completely free of Krishna, is all. И поэтому достичь Кришны и полностью полюбить Кришну – это тоже будет милость Кришны. We have to do our part